Much, Tony. Thanks for having me. 예, 감사합니다. All right, so 초청해 let's 주신 talk 여러분 about things 감사드립니다. that are not advancing, like solar energy and 태양광이나 cars. 자동차처럼 아직은 So we're going to start with a 가시적이지 puzzle. 않은 We 얘기를 get 좀 하고자 constant innovation in 합니다. our consumer technology, 저희는 as we just 소비자 saw. We all know this. 제품에 Things 있어서 keep getting 많은 better and 혁신을 better. 보고 있습니다. The 앞서서 consumer technologies of 보았지만 just a 많은 few 기술들이 decades 발전하고 ago 있죠. look 수십 년 전까지만 ridiculous now. 하더라도 지금 보면 Compare 굉장히 this 우스꽝스러운 to the iPod. 모습이었는데 아이포드와 한번 Totally 비교해 different. Even the 보십시오. iPod just keeps getting 아이포드도 better and 지금 better. 보면 점점 더 나아지고 있지 Yet the 않습니까? strange thing is that our governance 그런데 재밌는 technology 것은 that 그에 most of the world 비해서 uses today, 우리가 democracy, 사용하고 있는 is 민주주의라는 2,500 years old. It's rooted in the technology developed in ancient Athens to do democracy. And that's really weird, because if you drove a car from 2,500 years ago, 2,500년 전의 차량을 it would 우리가 be a horse. 운전하면 이렇겠죠? There's something different about this field where we're not 그런데 이 getting the 정보 same 운영에 advances that we 있어서 do everywhere else. 거버넌스에 있어서는 뭔가 나아지지 And 않고 it's 있는 not 것은 just 아닌가 because this 생각을 할 수 isn't an important 있겠습니다. industry. The governance is 이 some 정보 like 운영, piddly little thing that 거버넌스가 nobody bothers to invest 중요치 in. 않아서 It's 그런 actually 것은 the 아닙니다. largest 사실 industry in the entire 거버넌스는 world, 세계적으로 가장 which makes 큰 it very 업계라고 할 수 strange that it 있습니다. doesn't constantly innovate. 그럼에도 불구하고 혁신을 Not 안 only does it 하는 not 것 참 innovate, this 재미있죠. industry is actually 혁신을 안 할 legendary for 뿐만 how 아니라 poorly it 어떻게 performs. 보면 굉장히 The largest firm in the 퍼포먼스가 industry, the 나쁜 United 것으로 States, lost 유명하죠. $680 billion 사실 last year. 작년만 South 하더라도 Korea, I think, lost about 20 2013년 미국 trillion won. 정부가 And these are the market 영업 leaders in the industry. These are the ones that do well. The worst firms in this industry actually like imprison and torture and kill their own people. That is a really bad industry. That is really different from our cars and our phones and our laptops, and we need to know why. 아주 안 좋은 시스템인데 그러면 왜 이 Economists used to 시스템이 think 바뀌지 that 않고 differences in 있을까요? national performance and national wealth 국가의 were due to 경쟁력, things like 국가의 natural 부가 resources 사실은 자원의 or 문제다. national character. 내지는 And they've realized that that's not true at 국격의 all. 문제다라고 I'm 옛날에는 sure 이 you know 생각을 this famous 했습니다만 picture. I use it in my 그렇지 talks 않지요. all over the world. 저는 전 세계 어디를 Economists 가든 have 이 come to 사진을 realize that it's 보여주는데 institutions and 이제 rules 경제학자들은 and governance that really drive changes in wealth. 규율, 규칙 Here we had a 이것이 historical 부와 accident 자본 where an 그리고 invisible line was 국가의 drawn and two different governance 국격에 영향을 technologies were 준다라는 used. 것을 알 수 And the 있습니다. results were two 그래서 completely 두 가지 different levels of 제도가 wealth. 충돌을 하면서 이와 같이 So that's our 굉장히 puzzle. 대비되는 Why do we 상황을 get 볼 this 수 constant 있었다라는 innovation in 것입니다. consumer 저는 technology? 여기서 출발했습니다. Well, in 우리가 governance, the 제품에 best 있어서는 firms are 많은 기술 mediocre and the 혁신을 worst firms are 보는데 murderers. 왜 우리가 국정 운영에 있어서는 그렇지 못하고 있으면서 It's 격차가 always 벌어지고 tempting to blame 있을까가 politicians 궁금했습니다. or political parties, and I really 정치인들 think 그리고 that that's not the way to 정당에 think. 손가락질 That 하기가 it's 참 much better to 쉽지만 analyze 저는 this like 그것은 an 옳지 economist, 않다고 to think about 봅니다. governance as an industry. 경제학자처럼 우리가 거버넌스를 A 바라보고 good industry 거버넌스를 is 하나의 업계를 competitive. 보자는 Firms 것이죠. care about keeping 경쟁력이 customers. 중요합니다. They don't want new firms to 기업들은 take their customers, 자신들의 so they serve their 소비자들을 customers well and they innovate. 유지하기 위해서 But you don't 서비스를 get competition 잘하고 혁신을 하죠. automatically. The 그런데 industry has to have 경쟁이라는 certain 것은 qualities to be competitive. 사실 New firms have to be able to 위해서는 몇 come 가지 in, 요소가 or 있어야 existing 됩니다. firms to 어떻게 launch new 보면 products. 새로운 Customers have to be able to choose which 경쟁자가 provider they 들어와야 use. 되고 새로운 Otherwise, you don't 제품들이 have 있어야 competition. 경쟁이 생기는 것입니다. Let's consider the 다른 governance 옵션이 있어야 industry. 된다는 You can 것이죠. start a software 근데 company 거버넌스는 with just your 어떨까요? laptop. 우리가 That's all the 요즘은 technology you 노트북 need. 하나만 But you can't start a new 있어도 창업을 country. 할 수는 있지만 All the land in the 국가는 새로 world 만들 is 수는 claimed. 없잖아요. Even winning an 왜냐면 election in 영토는 an 이미 existing 다 country is 차지가 not enough. The 되었습니다. president can't just rewrite the 그리고 Constitution 대통령이 and make a 되어도 brand new 내가 system. 헌법을 새로 Basically, the 고쳐서 only way to 국가를 start a 하나 또 new country 세우겠다 이럴 수는 is to win a 없습니다. revolution. 우리가 국가를 새로 And 만들기 위해서는 어떻게 that's 해야 pretty 될까요? hard. You 혁명을 can't 해야 do that 되는데 like 그것은 Facebook from your dorm 사실 room. 우리가 I 페이스북을 hope. 쉽게 접근하는 And we 것처럼 wouldn't want you 쉬운 to. 일이 아니고 또 Revolution is 그래서도 안 bad. A 되겠죠. lot of what we want 혁명은 from our 우리가 government 바람직하지 is to 않다라고 be safe 생각을 and 합니다. is to be 오히려 stable. 우리는 국가가 But there's a 안정하기를 downside 바라고 to 안전하기를 stability, 바랍니다. and that's lack of 그런데 innovation. 안전하면 Governance has no 어떠한 startup 단점이 sector 있을까요? where new ideas for 새로운 new ways of 혁신이 living are 생기지 being 않는다는 tried, 것입니다. so we can discard the 우리가 failures, 여러 find the 창업 few that work, 기업들에서 and 보는 adopt them. 것처럼 그와 같은 창의적인 생각이나 Another 창의적인 problem in 정치적인 governance 제도가 is the 생기지 cost of 않고 switching. 있다는 것이죠. So 또한 this is communist 정권이 East 바뀔 Berlin. 때마다 In the 비용이 worst 듭니다. governed 이것이 countries, you're not allowed to leave because they lose all their 공산주의일 customers. 당시의 The 상황이죠. best governed 소비자가 countries don't let 빠져나갈까봐 people in 이렇게 because 철통 they'd be 보완을 하고 overwhelmed by the 있습니다. demand. 거기에 And even if you're 수요가 allowed to 늘어날까봐 move, 새로운 it's 사람들이 a very 들어오는 것을 difficult and 막지요. expensive 이주도 process to move 어렵습니다. between countries. 게다가 국가 간 The 이주도 result 비용이 많이 is 듭니다. that citizens 그러다 are a 보니까 어떤 captive 일이 market for their 벌어지죠? governments. 우리 Because it's so hard for them 국민들은 to 사실 우리 switch, 국가에 governments don't compete, 귀속이 되어 있는 and they don't try to 소비자입니다. serve their 국가 간의 customers 경쟁을 well, just 하지 like any 않고 monopoly. 서비스가 떨어지는 것이죠. 독점이라고 There's a 보시면 whole field of 되겠습니다. economics called public choice, 사실 which talks about how 공공선택이라는 democracies 경제 이론이 consistently 있습니다. produce bad 그리고 laws over time.
and how 시간에 따라서 democracies age and 민주주의가 아주 accumulate 좋지 special interest groups 않은 and slow down. And 여러 it's a 선택들을 real 하고 problem. It's 그에 ignored by 따라서 governance reformers, but it's a huge 많은 issue. 문제들이 60 years of 생긴다는 Nobel 것을 Prize winning 우리가 economics 얘기를 there. 했습니다. But we're never going to fix this 그런데 issue 이 and find 문제는 better political systems that consistently produce 고치기 good 위해서 laws that help the 이 people and 문제를 save the 고쳐서 planet 우리가 더 unless we can 나은 try 법을 new ones. 만들고 하기 Like, of 위해서는 새로운 course we don't 시도가 have great 필요하다라는 political 것이죠. systems. We have a governance industry where we can't try new 이 ones. 거버넌스라는 업계를 보면 This is why I 사실 think that a 새로운 lot of 시도가 these 가능하지 politician, 않습니다. political party 그래서 arguments are 지금 just 보면 irrelevant. 정당 간의 If you have an 싸움이 industry that's not 있습니다만 serving 큰 its 의미가 customers 없다고 because 봅니다. it's set up with poor 왜냐하면 지금 incentives, 보면 then you 인센티브도 can't 나쁘고 fix it by like 바로 firing 그렇기 one 때문에 CEO of one company. 어떤 That doesn't 회사의 fix the industry. Like, it feels good. It can be a good 자른다고 symbol. 해서 Rah, we fired the 문제가 bad CEO. 고쳐지지는 But it actually 않습니다. doesn't change 즉 anything. I 정당의 think that's what's going 지도자를 on with 바꾼다고 governance. 해서 문제가 해결되지는 않을 거라고 Some 저는 people say, 생각을 well, 합니다. the reason that we're not getting innovation 이렇게 in 얘기하는 governance is 사람들이 that there's 있습니다. nothing 우리 else to 거버넌스에 discover. 혁신이 And I think 없는 that's a failure of the 것은 더 이상 imagination. 더 나은 Surely 제도가 there are 없기 new ways of 때문이다라고 governing 얘기를 out there 하지만 which haven't been 저는 그건 discovered, 창의성의 and new 부족이라고 ways which are 생각합니다. unlocked by our new 즉 우리가 아직 technologies. Look at 생각을 how our 하지 life is 못한 being 새로운 지도도 changed 있지 by our 않을까 싶은 smartphones and 것이죠. the internet and 지금 social networks 스마트폰과 and new 인터넷, discoveries about economics and SNS가 우리의 science. 삶을 Surely 바꿔놓았고 totally 또 new forms of government are now 경제학 등의 possible. 분야에서도 많은 이론들이 나오는 것을 보면 분명 We could have a 정치 제도에서도 Wikipedia of 새로운 rules and 제도가 있을 수 institutions with 있다라는 examples 가능성이 from all over the 있습니다. world of where they worked or failed. 위키피디아도 We could 하나의 have direct 혁신이었죠. democracy using 이것을 social 감안해 보면 networks 우리가 to pick how we SNS를 vote on 통해서 every 직접 issue. 민주주의를 해서 모든 이슈에 대해 Or we could 투표를 할 수도 있지 subscribe to 않을까 a shiny, 싶기도 하고요. beautiful citizen 아니면 experience, integrated, perfect, that we have to 시민의 renew 경험을 for an annual fee 훨씬 every year. 더 Hey, we already do that with 제공을 governance. 하겠다. 우리가 매해 I have no idea which of these systems 시켜서 or whether 이러한 something 시민의 경험을 completely different 드리겠다라는 will be the 그런 next big 서비스를 thing. 제공하지 But what I 않을까라는 believe is 생각도 that out 조심스럽게 there are 해봅니다. many 어떤 것이 systems 맞을런지는 that are as much better than what we have today as 생각하지는 the car 않습니다만 is better than the horse, or 어찌되었건 apparently than the 우리가 더 electric 나은 self-driving 뭔가를 car is 제공을 할 than 수 our old 있다고 생각을 cars. 하고 They exist. But we're not going to find 자동차가 these systems 급세했듯이 if 이와 we 같은 can't 시스템도 가능할 experiment. 것 That's 같다고 just a 생각은 basic fact 하지만 of science, 하지만 it's a 실험이 basic fact 필요하다는 of 것이죠. entrepreneurship and of life. 기업가 정신도 마찬가지지만 Now, I 뭔가 want to be 실험을 clear 해야지만 that when I 새로운 say 시도가 나올 수 experiment, 있는 I'm not 것입니다. saying that a stable 여기서 country like 제가 South Korea should like 실험을 throw out its 한다라는 government and 것이 adopt a new one. That would be a 한국 terrible 정부가 idea. 지금의 정부를 We know 정복시켜서 from 새로운 entrepreneurship 정치제도를 that 만들어야 most 된다라는 ideas 것은 fail. 아닙니다. 절대로요. They're high risk. 사실 Those few that 대부분의 상업 succeed can be 기업들은 much better. 실패율이 높습니다. And so we have to 그것은 test new 사실입니다. ideas on 그렇기 a small 때문에 scale 우리가 뭔가 with 새로운 것을 volunteers. 테스트를 한다라고 할 때는 일부 It's really 자발적인 bad when you don't do 참가자들을 this. 모시고 To test out a new 소규모로 governance 시험 system 운영을 on 해보아야 a billion 됩니다. people at once 우리가 is a terrible 한꺼번에 idea. 10억 명을 It's like testing a 대상으로 new 해서 prescription 새로운 drug on a 정치제도를 billion 한번 people without doing any 시험해 trials. If it has 보겠다는 side 것은 effects, 아무런 a lot of 임상 people are going to 시험 die. 없이 What we 막대한 need to do is 사람들에게 test these things 뭔가 out like we've 제약을, learned to do with 약품을 시험을 하는 medicines 것과 or with 비슷하겠죠. software. 매우 Test them 위험할 out 수 in the 있습니다. lab, 그렇기 때문에 then try them with a 소프트웨어나 few people who 의약품을 volunteer, 우리가 then try them 테스트를 with 미리 more 하듯이 people and only 이러한 scale them up 정치제도의 시도 as they're 역시 working 일부 and proving to be 사람들에게 safe. 시험을 해보고 이것이 안전한지 여부를 Now, how can 검토할 we get 필요가 this? 있는 것입니다. 그러면 이것이 어떻게 Suppose that we could 가능할까요? build on the ocean for the 만약에 same 우리가 cost as 바다 building 위에 here. What would that 뭔가 enable? 건설을 할 수 있다. It would reopen a 하면 어떻게 frontier 될까요? so that pioneers with 그러면 new 새로운 ideas 지평이 열리게 될 for new ways 것이라고 of living 생각합니다. could actually test them in 새로운 생활 practice. 방식을 모색하는 And the 사람들이 ocean has 이러한 another 실험을 할 special 수 있다고 quality. 생각하고 Large ships are as 또 big as skyscrapers, 대성 and they 어선들을 move around all the 보면 time. 선박들을 So 보면 if you 거의 build on 우주선의 water, you 규모이기 get something 때문에 completely different than on 해상 위에 land. 뭔가를 You get a 짓게 world where your 되면 cities can actually split 도시가 and recombine, 분열되기도 where 하고 if a 또 startup 합체가 될 수 city 있는 with a new way of 새로운 government 모습이 fails, you can actually 탄생할 수 take your 있다고 building, your 생각합니다. home, your 그래서 work, 일부 and float it off to 했는데 join 이게 another 뭔가 city, 잘 안 just because of the 되었다라고 physics of 하면 the 분리되어 ocean and the 나와서 way that 다른 things move 도시에 there. 붙어버리는 그러한 물리적인 I think that these 경험도 가능하리라 seasteads 생각합니다. could let 1,000 nations 이것을 우리가 bloom, could bring us 시스템이라고 부르고 innovation 있는데요. where we're 이렇게 trying 되면 out new 우리가 forms of 지금 government, 경험하지 where we have 못한 many 혁신이 different 가능할 ideas that 것이고 work, that are 다양한 more 정치적인 robust against things 체제나 like the 국가 financial crisis, 운영을 우리가 because they 경험할 do 수 things 있을 in many 것입니다. different 왜냐하면 ways. From 굉장히 those differences 혁신적인 comes 상황으로 strength. 일들을 할 수 있을 것이고 Now, was 이러한 this just a 차이 thought 속에서 experiment? 힘이 있다고 생각합니다. Actually, 자, thousands 이것이 of people 그냥 already 생각일 live on 뿐일까요? ships on the ocean. 이미 바다 The world's 위에, greatest 해상 위에 ocean 사는 explorer, 사람들이 who discovered the 수천 Titanic, says that the 타이타닉호를 time to settle the oceans is 발견했던 now. 탐험자 역시 That's why 6 지금 years 우리가 ago, 탐험할 I started the 때다라고 얘기를 Seasteading 했습니다. Institute with venture 자, capitalist 그래서 Peter Thiel, 제가 피터 who took a bet on our 티얼이라는 mission to 벤처 open the 캐피털과 oceans 함께
for human societies. We've published hundreds of pages of research, including several studies showing that we can build on the ocean for about the same price as building in major cities. We've been in hundreds of stories, and we have a book coming out from Simon & Schuster
Schuster next year on how seasteading can save the world. 슈스터에서 But most 책이 importantly, 발간되기도 I want to talk to you 합니다. about the floating city 더 중요한 project. 것은 제가 We're 바다 taking everything that we 위의 learned in our early 도시 years of 프로젝트에 research 대해서 and working to 말씀드리고자 actually 하는데 저희 create 초기 the world's 연구를 first 바탕으로 floating 해서 city. 세상의 We're doing this 최초의 in 해상 cooperation 도시를 with 만들어 host 보고자 nations. 합니다. Our idea is that we'll 여러 build 국가의 near 협력을 shore 통해서 where things 이렇게 are 하고 easier, 있습니다. essentially as a 너무 charter city with 원 some 안에 political 하는 것이 autonomy from the 아니고요. host country, 해상에서 멀리 because 떨어지지 wise 않은 곳을 countries 하고 are 있습니다. realizing 왜냐하면 that they need 일부 to experiment with 국가들은 new forms of 자신들도 governance. 새로운 They're 국가 trying out 운영을 these 시험을 해야 free zones, they're 된다는 trying 것을 out 아는 charter 것이죠. cities, and that 그래서 this is happening 일부 more and more. Just like 자유구역을 every 지정을 해서 corporation 진행을 needs 하는 an 것과 R&D lab, 비슷하다고 보시면 countries 되겠습니다. need places where they can test new 기업들이 ideas. 연구소가 필요하듯이 국가에게도 We're 새로운 doing 아이디어를 engineering 시험할 만한 designs. 이러한 We're 연구소가 actually 필요한 approaching our 것입니다. wave tank 그래서 tests after the 저희들이 computer 이제 simulation, which is a 컴퓨터 big step. 시뮬레이션을 We're 끝낸 surveying 다음에 customers, 웨이브 saying 탱크 where would you 테스트를 want to 하게 될 live? 것이고요. How much 또 space would you want? 소비자들에게도 What 소비자 infrastructure do you 조사를 need? 하고 At what 있습니다. price would you do it? 어떠한 We're 가격에 negotiating with 어떠한 곳에서 countries, 살겠느냐, 어느 including 정도의 one 가격이면 strong potential host 가겠느냐라는 country 것을 and very 저희가 early stage 조사를 negotiations 하고 with some 있고 others, 또 일부 and we're gathering 국가들과는 investors. 초기 협상 단계에 The 있으며 reference 또 for our 투자 자금 engineering designs is 모으고 the 있는 Gulf of 상황입니다. Fonseca 그래서 near Central America, where your COICA is also 에서 이와 investigating 같은 some 것을 보고 development 있고 and some investment. 코이카도 일부 투자를 하고 있는 We 것으로 believe that 말씀드릴 수 seasteading can also 있겠습니다. help the ocean 또 environment. 이와 같은 We will 방법을 live there. 통해서 We will 우리가 care most about it being 환경을 clean. 개선을 할 수 있습니다. 저희는 분명 You can 청정한 learn more at our 방식으로 이렇게 하게 될 website. We've 것이고요. just 저 started this amazing 웹사이트에 journey and we 오시면 더 invite you to 많은 join us. 정보를 받으실 You 수 can donate money, 있습니다. take our floating 후원을 city 해주셔도 survey, 되고 또 저희의 volunteer, 소비자 or 조사에 help connect us 참여하셔도 to 되고 governance and 또 industry 자원봉사를 sponsors. 하셔도 Thank you. 됩니다. 감사합니다. Thank you, Patrick Friedman. Thank you. 예, Thank you. 감사합니다. 프리드맨 씨 말씀 잘 들었습니다.